السبيكر الجاي قبل ما يبدأ يحضر حاله بدي أسألكم كمان سؤال. مين حضر أكثر من 5 عمان تي تي؟ حضر أكثر من 10 من 20 23 15 مش عم تحيوهم. مين حضر ال20 كاملين؟ لو كان حيكون عنده مشكلة بدي أقول له أسوي لك شيء ثاني ألتقي لك الموضوع. جيك بس يعني مش لهالدرجة. طيب السبيكر الجاي معنا لسه اوكي. السبيكر الجاي معنا هو وسام داوود، هو السي تي او تبع سوق دوت كوم. انا بشوي تعرفت على وسام بس يعني very impressive guy. وسام was the senior product manager بايباي قبل ما يجي عندنا، له سنة تقريبا بالاردن 6 شهور تقريبا، وقبلها كان السكرام ماستر. مين الجيك اللي ما بيعرف شو يعني سكرام ماستر؟ برودكت مانجر يعني اللي ما هذا بشور سيركل، وله تقريبا 10 years بالاي كوميرس. فترحبوا معي بوسام داوود. شكرا كثير. زي ما قال لكم رامي، صار لي 1 سنة و6 شهور في الأردن شغالين معاكم. أول مرة بنعيش في الأردن، it's been a very good experience so far. It's truly the Silicon Valley of the Middle East from all the countries I've traveled to, بين الإمارات، Saudi, Kuwait, other countries. So definitely big round of applause. We've got a great team. So today I'm going to talk about e-commerce. Give a little numbers على a region إيش بيصير في ناحية e-commerce. Talk about Souk as a platform. I'll also be talking about how you can use Souk as a potential platform for you guys to talk about that. So Souk.com is part of Jabbar Internet Group. أكيد كثير من الشباب سامعين في جبار. سميح توقان، حسام خوري، مكتوب بالزمانات ياهو. So it's part of a legacy of people. So 3 إذا عديت صح 3 من around 15 e-commerce sites that were up before me were Jabbar properties. So we have about 25% of e-commerce that was in the room so far. We're very proud of that. So let's talk about some of the numbers in the region. So usually when we talk about e-commerce with internet, دائما بنحكي بخصوص الانترنت penetration. لأنه e-commerce تحدث من عبر الانترنت، والانترنت هو الشيء الانابلر الأساسي. So this gives you a breakdown of internet penetration across countries الأكبر. There's 81 million people on the internet in the Arab world. So مش رقم قليل أبدا. And if you can see, there's 24 million people in Egypt out of that whole population. Morocco, Saudi, Algeria إلى آخره. ففي كتير ناس على الإنترنت. So the world average internet penetration is 30%. The Arab world is about 33%. We're slightly ahead of most of the world. A little behind the West, بس إنه ماشي حالنا بنحكي internet penetration. It's not really an obstacle like it used to be بالزمانات. فموضوع الإنترنت بطل an obstacle like it used to be. So e-commerce, specifically B2C e-commerce in the GCC specifically, is $3.3 billion industry. This is in 2011. So it's not a small business. There's definitely a huge potential, and it's only growing. So the biggest share of that is in the UAE. 60% من e-commerce بيصير بالإمارات. Clearly they have some of the highest internet penetration, some of the more educated, and a lot of Western influence. عندهم infrastructure مرتبة. فهذا كله بيساعد على هذا الشيء. But this gives you a good perspective of that. So to give you more details in terms of who's buying, in terms of demographics. So this is taken from Souk data, from our data. So we're in the 4 main countries we operate in. The Emirat, we have about 60% of the users are male, 40% are female. It's the highest across all markets. So you have a good mix of men, women buying online. Clearly very different buying habits. رامي كان يحكي عن data, analytics, statistics إلى آخره. هاي معلومات كثير بتهمنا بإيش الناس عم تشتري على الإنترنت. مصر 70-30 split. السعودية 85-15.
But we see from a lot of our internal data, and it's skewed. This is the numbers in the system. بس في كتير females عاملين registration على under male accounts for various reasons in that culture. بس إنه we believe إنه السعودية من ناحية المرأة and shopping online, it's definitely in par with the 70-30 split that you see across the board. So there's definitely a lot of women buying online. Is that true from all the females in the room? Are you guys buying online? Yes? Yes? Okay, good. Next slide. So what they're buying, so we saw who's buying, so this gets us into what people are buying on the internet. Again, this is reflective of Souk data, which we feel it's pretty representative of the region. So top of the list is clothing, shoes, and accessories. So people are buying a lot of the leisure goods on the internet. Next up is mobiles, accessories, mobile phones, telefonat, الاكسسوارات التليفونات. That's all on the internet. People are buying that as well. Then you get into health and beauty, games, gadgets, computer software. So if you look at really the top of the list is split between two things. What we like to call is the triple C, اللي هم consumer electronics, computers, cell phones, like the really tech stuff, which a lot of the male population is buying. And then the other half is the lifestyle goods, fashion, the accessories, which you even see a lot of the male audience also buying, and you see a lot of the shopping club sites that are coming up all over the place that they're actually focusing on some of that as well. So this is what people are buying. Now, if you're thinking of getting set up online to do e-commerce, I think there was a lot of people in the room interested in doing e-commerce. So this gets us into what it kind of takes. So at the top line, it feels like it's pretty simple, right? في buyer, في seller. Seller بحط البضاعة, buyer بيشتري منه. يعني it's pretty straightforward. ما بتحسها إشي كتير معقدة. But if you really get into some of the details of what it takes to do e-commerce, so really it takes somebody to list an item. So you need a seller to put an item on the internet somewhere. Hopefully they put it somewhere where buyers actually come and visit, so I can actually find the item. So the buyer finds the item. Once the buyer finds the item, they have to buy the item and actually make a payment for the item, which gets us into all the payment and all the complexities of enabling payment on the internet. So once that happens, the seller has to ship the item. Our friend Iyad will talk about all the fun stuff that goes into place to actually إنك تشحن قطعة من مكان ألف لمكان باء. يعني I think he's got a story to tell, which would be pretty interesting. And then the buyer expects to track the item. So the buyer بيعرف شحنتها شو وين راحت شو وضعها. And once that happens, the seller all the while is managing his inventory, putting listings, downloading the orders, managing all the transactions. So there's quite a bit happening there. And if the buyer wants to return something, they have to be able to return it. They have to be able to communicate to the seller. And then at the end, the seller has to get paid. They have to get their money. So there's quite a bit of detail going on in order to enable actual e-commerce. It's not really as simple as putting up a site and doing that. So what we believe are the core pillars of e-commerce. So you really need, above all else, not just to have a website. That's almost the bare minimum requirement. بدك تفتح دكانك بيكون عندك محل مستأجره يعني ما واحد بقول بدي نفتح نبيع شيء من غير ما يكون عنده المحل. So the site is the very basic aspect of it. But the key is you need to have the marketing and the buyers, right? You really need a strong buyer community. Because we see many sites open up or many individual sellers or retailers go on the internet and try to set up a business. And they have a really hard time because they're just not getting the traffic. So that's where the online marketing comes in. You need really good content management. Merchandising is very important. How you attract the buyer, how you actually turn all that traffic that's coming to your site into a buyer. So how do you turn a visitor into a buyer? That's a really complex formula which requires the proper supply, the proper merchandising, the proper messaging on the site, the communication. It's a really elaborate formula of getting that enabled. Clearly you need to enable people to give you the money, because that's the whole point. So you need good payment options. And clearly in the Arab world, payment is a difficult problem to address. We'll talk about that in a little bit more detail. And then logistics, you really need a good partner to actually deliver the goods. Because that's really the key. That's your main interaction with the customer, is getting the product from A to B. So those are the 4 pillars of e-commerce. And then we can talk about Souk as a platform and how it enables anybody to come online, set up a business, and really sell products, really flip their inventory. So in terms of reach, is what we like to call reach. So Souk gets 4 million visits a month. So we get quite a bit of traffic
There's 2.3 million buyers across the 4 markets that we have. So that's quite a bit of the buyers, and 25 million page views, just to put things in perspective. We're really proud of those numbers. It took a lot of years and a lot of effort to really actually get to this point. Like I mentioned before, we operate in 4 primary regions: Egypt, Saudi Arabia, Kuwait, والإمارات. Jordan is a country that we love dearly, but Jordan is a country, as compared to Egypt, Saudi Arabia, and some of the other, the huge buying power that's available in some of the other markets. It's taken a bit of a backseat for us in terms of the focus. So the core markets we're in are really the other 4 markets, and not so much Jordan, unfortunately. But it's definitely a country we're going to come back to, and we're going to do it right. And then in terms of daily reach, we are top 100 in all the countries that we're actively in. So we're top 100 in Alexa, in terms of all the countries we operate in, number 27 in the UAE. And I think part of that whole list of top 27 were 1 or 2 sites that people actually come to and give money to us. All the other sites are news sites and other social sites, and that really don't generate as much revenue. So very proud of that data as well. So what we offer besides that reach, so we recently have done a major transformation on our technology, on our platform. So basically we're taking Souq.com, the traditional close to eBay listing-based model, and we're transforming it into a really clean and clear catalog-based, very structured data model. So we killed auctions. So we used to be an auction site. So there's no more auctions on the site. There used to be a lot of used inventory. There's not much used inventory on the site anymore. There used to be a lot of consumer-to-consumer sellers. There's a lot more focus on the B2C sellers. And we're really taking advantage of the shift that's happening in e-commerce and the trends that are happening, where it's all about the buyer experience. It's all about the right buyer expectations. So basically, we work for the buyer, and we're giving the buyer the best possible buying experience possible. So part of the rich product catalog, so you get all the technical specifications, all the details, unlike an unstructured listing model. And this catalog is available to all sellers to come and use. So if you're selling this camera, you can simply come on the site, punch in the barcode number of the camera, or search for it, and you can say, this is the camera I'm selling. You just set your price, the condition that you have it in, and how many items you have, and you're good to go. So we're really simplifying the selling process for a lot of the sellers out there to just make it as smooth as possible. And what we believe is a first in the world, essentially, is we're really working on the first Arabic Arabized product catalog. This doesn't exist anywhere. And we've got an army of people just sitting here working and localizing and making sure that we're really addressing our core audience, which is the Arab-speaking population bil alam, which is funny because I'm speaking in English. So the other really interesting thing for us is the fact that we are truly local. So we have an Arabic catalog. We have local products from local sellers because we operate in all these local markets. We accept local currency. So when you're in Saudi, you pay in Saudi riyals. بالإمارات بتدفع بالدرهم. In every country you're in, you pay in your local currency. So we believe that's a huge advantage. Local payment methods. So depending on the country you're in, we currently accept Visa, MasterCard, PayPal, Cashew, cash on delivery, which is a huge part of the business for us. In addition to that, if you're in countries like Egypt, there's a really popular payment method, it's Fawri. So we accept Fawri. If you're in the Emirat, you can do a bank transfer through something called BankNet. If you're in Kuwait, there's something called KNet, which is really popular. So we really try to make sure to really be as local as possible. We use local shipping couriers. Atomics is one of our main partners, and they're available in all these countries, so they're very local from that perspective. And we have a local phone number. So we're actually available in all the countries we do business in. We have offices there. And we really address the local market, because we believe that's the only way to win in e-commerce. You cannot be just a regional player. You really have to be a local player, because that's what the buyer expects, and it's all about setting the right buyer expectation. And that's pretty much my presentation. Thank you guys very much. We are hiring. If you really want to get into e-commerce, the best way to come is to actually do it yourself. And especially since we're doing e-commerce, which is probably, if you think about the internet, من أصعب الشغلات اللي ممكن تلعب على الإنترنت اللي هي
e-commerce, right? It's extremely complicated. We're doing it in one of the hardest places of the world, right? يعني ما أظن في مناطق يعني في الدنيا أصعب من الوطن العربي بكل تعقيداته. ما في addresses، ما في payment methods، التراست issues ما حدا بيثق في ابن عمه. فيعني we've got serious issues, and all these challenges are the opportunity. That's the opportunity we see. فهاي هي يعني كل الصعوبات هاي بتخلينا نحس انه عن جد هذه هي الاوبورتونيتي اللي خلينا تنجح كشركه, and we can win against the eBays and the Amazons of the world and really take over e-commerce in this part of the world. So if you're interested, jobs.tool.com or come find me afterwards. Thank you guys very much. Thank you وسام. مع الوطن العربي حلو والاي كوميرس سهل هتصدقوا. طيب اول شيء يعني بنشكر وسام على البرزنتيشن فيري انفورماتيف. اذا وسام لاحظ كل سلايد طلع عليها ارقام كان كل طلع تليفوناته ويصور مش عارف if you cleared the numbers قبل ما تحطهم لانه يعني. طيب عندنا سبيكر الثالث قبل ما نبدا بالكيو سيشنز. في حدا بلش بدأت تكتبوا اسئله بس في حدا عنده سؤال لسه ما كتبه؟ في عندنا زميلنا وينه؟ طيب غفار ريز يور هاند عشان يعرفوك. غفار اي حدا عنده اسئله مع غفار عشان السيشن اللي بعديها نبدا كيو اي. طيب متحدثنا القادم، بتعرفوا مين اول شركه عربيه نزلت على ناسداك؟ تقوليش ايش هي؟ اوكي هارمكس والوحيده. اوكي الوحيده نزلت على ناسداك، باقي ما حدش بيسترجع يعيد الغلطه. اوكي في معانا اياد كمال اللي هو السي او تبع ارمكس. قضى زي ما بحكي لي 20 سنه في ارمكس، يعني هو من الرعيل الاول. اي سؤال راح تسالوه مش مفروض ما يكونش عارفه عن ارمكس، يعني خلص من الرعيل الاول خلينا نقول. واجى علينا حامل صندوق هديه من امازون لاحظت. طبعا فاضي الصندوق ما تدفعلوش كثير، بس خلينا نسمع هلا برزنتيشن من اياد كمال. طبعا هو صديق عزيز من فتره وقرابه باي ذا واي او بلديات. ديروا بالكم عليه. اياد نرحب باياد على الستيج. انا متعود اني امشي لما اعمل برزنتيشن. فبس الخير راح اضطر امشي لو انا عم بعمل برزنتيشن. انا متعود اني امشي ما ضلني واقف محل واحد. طبعا كل ما اروح محل رح تلاقي معي كرتونه، انا عايش بين الكراتين والشحنات. فراح احكي كثير عن موضوع الشحنات. هلا بدي اخذ اذنكم كمان في كثير من الحكي راح احكي بالانجليزي، فلا تاخذوني اذا حكيت كثير بالانجليزي. خليني اسالك اكمل سؤال اول. مين هون عمره اشترى from a website online website؟ very good. مين هون owns an e-commerce site او بيشتغل باي-commerce site؟ good. okay. sorry. How many? Oh, that's good. كم واحد هون حابب لو صح له يعمل e-commerce site يبيع بضاعة online؟ يعني is this a dream? Would you like to set up an e-commerce site? في كم واحد very good. How many here know what to do to set up an e-commerce site? اللي حكوا هلا جاوبوا انه حابين يعملوا e-commerce site. في حد بتعرفوا شو لازم يعملوا؟ Not a lot of people. So good. So that means that انه في valuable presentation تبع ان شاء الله اليوم. هلا بيسكلي عم ينطبق. انا راح احكي بيوري لوجيستكس، راح احكي عن شحنات، عن جمارك، عن مناطق حره، عن مشاكل الزباين. اوكي فتحملوني. في شيء بالاي كوميرس باللوجيستكس اسمه فرونت اند فولفيلمنت. كل شيء بيصير على الويب سايت is called front end fulfillment. الكاتالوجينج، السelection of colors، اللوك اند فيل تبع الويب سايت up to the buy now button. لما يكبس واحد buy now everything after that بنسميه نحن back end fulfillment. And this is where Aramex gets involved. We handle the back end fulfillment. من وقت ما تيجي لنا order من ويب سايت up to
delivery and measuring the service of that package. Okay? فأنا راح أحكي a lot on the back end fulfillment. By the way هلا وأنا قاعد قلت بدي أحاول أترجم back end fulfillment بالعربي شو معناتها. فقلت هون back يعني ظهر end آخر fulfillment ما عرفتش fulfillment كلمة كاملة قلت full مليان fill معبى ومن نعنع. فعشان هيك اضطريت أحكي بالإنجليزي. اوكي هلا في فرق بين في شيء اسمه traditional commerce و e-commerce. traditional commerce راح اعطي اكزامبل على سمارت باي هون كلنا بنعرفه بالاردن او مثلا زي اس تي اس اللي هو وكيل مثلا ديل كمبيوترز بالاردن وامازون.com اللي كلنا بنعرفه او سوق او او سكر او كل هالوي ويب سايتس اللي بالعالم العربي. هلا شو الفرق بين التراديشنال كوميرس والاي كوميرس؟ اولا التراديشنال كوميرس اتس ان بالك الشحنات. يعني بتلاقي لما تروح على اس تي اس او بتروح على سمارت باي لما تدخل البضاعه تدخل بكراتين بباليتات، بكون في بالت عليه شي 30 لابتوب، بكون في بالت ثاني عليه مثلا ال سي ديز، فذي باي ان بالك. ان اي كوميرس لوجيستكس كلها ايش؟ باكجز، بارسلز، اوكي؟ This is يعني في شحنات كبيره طبعا، بس the majority of the packages in e-commerce you're talking about small size parcels. Another important difference, demand style is push. بتلاقي هون مثلا بالعالم العربي بكل العالم لما اتش بي بامريكا بدها تبيع بضاعه للديستريبيوترز بالعالم العربي هم they push the volume to them. يعني ما بيستنوا والله الوكيل اللي قاعد هون بعمان يحكي معي له والله ابعث لي 30 حبه، هو he pushes 30 بقول لك اذا انت بدك تكون وكيل لإلي او distributor you have to sell a certain amount of products and خذ هاي 50 حبه وبيعهم. So it's all push. بالاي كوميرس لوجيستكس اتس اول بول. امازون قاعدين بيستنوا، اوكي عم يستنوا انا وانتم، السوق نفس الشيء، كل الويب سايتس عم يستنوا الزباين يدخلوا على الدوت كوم and to buy these products. So let's say a pull process versus push. The average order with traditional commerce is $1,000 and more. بالاي كوميرس it's $100. اللي بيستعمل في حدا منكم هون بيستعمل شوب اند شيب؟ شوب اند شيب تعرفوا عن شوب اند شيب؟ بيسكلي اتس سيرفيس عندنا بارامكس لنسهل الناس، نسهل على الناس يشتروا من امريكا، بدل ما يشحنوا انترناشونال بيشحنوا لادرس بامريكا بنيويورك، من نيويورك بيشحنوا للزبون بتسلم ببيته. بالشوب اند شيب كمان this is by the way Forrester research مش من عالي هذا الحكي، بس كمان اذا طلع ارقام بالشوب اند شيب the average value per order بالاي كوميرس is less than $100. Okay? If you look at the destinations are concentrated بالبلك. يعني بيجي بقول لك السوق السعودي مهم جدا. بتلاقي كل هالبضاعة موجودة بالسعودية. بس لما تيجي تطلع على الاي كوميرس highly dispersed، ما بتعرف وين راح يجيك الطلبية، في احتمال يجيك اوردر بواحد قاعد باوتيل بالعقبة، او واحد قاعد بالزرقاء، او واحد قاعد بعمان الغربية او بالشرقية، ما فيش شيء destination معينة بالاي كوميرس. You can get an order from anywhere in the world. Finally, demand is stable and consistent. خلاص عنده الاتش بي بده يبيع 100,000 كمبيوتر بالسنه let's say. بيعرف انه لازم يبيع 100,000 هاي التارجت تبعه، هلا كيف ببيعهم؟ بزت على الديستريبيوتر خليه يبيعهم. اوكي؟ بالاي كوميرس اتس هايلي سيزونال. يعني عندنا كريسماس، عندنا نيو ييرز، عندنا الاعياد، عندنا باك تو سكول، عندنا ينزل الايباد الجديد مثلا او الايفون 4 اس لما نزل اوتوماتيكلي بتلاقي الاي كوميرس بوم بامازون، بوم بابل. So it's very seasonal. Okay, so this is a major difference between traditional e-commerce and traditional logistics and e-commerce logistics. هلا هون عندي جبت هاي الكرتوني باي نفس الكرتوني هاي. Okay, this is an order that I made from Amazon. Okay, through shop and ship. بس أعطيكم فكرة، هي الشحنة هاي طلبتها ووصلتني ب4 أيام. Okay, زي ما حكى وسام. It's a pickup from point A to delivery to point B, but it's a very complicated process. بس I'm going to go through steps. هاي الشحنة اللي وصلتني ب4 أيام كيف وصلتني؟ أول شيء شو عملت أنا؟ I placed an order on Amazon.com. دخلت Amazon.com قلت بدي أشتري، كنت أشتري actually accessory للآيباد تبعي. حقه يمكن شيء $35. دخلت Amazon.com. As soon as I placed the order شو إجاني إيميل بقول إنه thank you for your order. We're going to ship it on UPS. UPS شركة شاحنة بأمريكا، من أكبر شركة بأمريكا دومستيك، بيشحنوا 15 مليون باكج بالنهار. اوكي within the US بس بأمريكا هذا 15 million packages a day.
اجوا بيقولوا لي رح تيجي الشحنه هاي رح توصل لك على الادرس تبعك من نيويورك بعد بكره اوفر نايت سيرفيس وراح تكلفك هالقد. جيت حطيت الكريدت كارد دفعت اجاني هالايميل. شو بيصير بعديها؟ تيجي يو بي اس بتروح تعمل بيك اب لهالشحنه هاي من وين؟ في فولفيلمنت سنتر لامازون بمنطقه بكنتاكي، اكبر وير هاوس لامازون بامريكا بكنتاكي. بيجي يو بي اس عملوا بيك اب لهالشحنه and they shipped it overnight. They didn't ship it لارامكس او they didn't ship it immediately لارامكس. وين بتروح الشحنه؟ بتروح على الهب تبع يو بي اس. كل شحنات امريكا بيعمل بيك اب يو بي اس بكل امريكا بيشحنوها لون هب. وين هذا الهب؟ موجود باتلانتا. فراحت الشحنه على اتلانتا لتسي يوم الاثنين، وصلت لاتلانتا يوم الاثنين بالليل. وين توصل؟ بيشحنوها لوين؟ لجي اف كي على الادرس تبعي بنيويورك. وصلت لجي اف كي. اول ما تدخل الشحنه عندنا على جي اف كي وي سكانت انه هاي الشحنه وصلتنا، بناخذ الويت تبع الشحنه، بناخذ الفوليوم ويت تبع الشحنه and we take a picture of the goods. يعني نحن عندنا يعني هي اذا بتدخل على الشحنه تبعتها على aramix.com بتشوف شكل الشحنه نفسها. اوكي؟ immediately اول ما وصلت الشحنه عندنا على جي اف كي اجانا ايش؟ اجاني ايميل اليرت انه يا اياد هاي الشحنه وصلت عندنا على جي اف كي من امازون وهاي الكونتنتس تبعها ووزنها كذا رح توصل عندك بهذا التاريخ. وصلت الجي اف كي يعني هلا وصلت امريكا بدنا نوصلها وين؟ وصلها لوين؟ لعمان. ما بتطير مباشره. في كثير ناس بفكروا كثير ناس بيحكوا معي زباين يقول يا اخي عندي شحنه بامريكا من جي اف كي في طياره ملكيه طالعه اليوم طلع لي اياها. يا اخي بس مش هيك الشغل تبعنا نحن. عندنا اوبريشنز في دايركت فلايتس بس مش دائما. هلا هاي الشحنه بالذات وين راحت؟ راحت يا معلم على وين؟ على دبي. اوكي بس كيف توصل على دبي؟ نحن بنطلع تطلع هاي الشحنه بفريتر طياره 747 مع شركه كثير مشهوره بالعالم، بننقل معاهم توصل بتطير هاي ما بتطير دايركت على دبي، بتروح من دبي لبراسلز، من براسلز بتغير الطياره، اوكي، من براسلز بتطير على طياره ثانيه على دبي. وصلت الشحنه على دبي لوين؟ لارامكس دبي هاب. ارامكس دبي هاب وصلت لعندهم يعملوا لها سكان، شحنوها لوين؟ هون بيجي دور الملكيه. مع الملكيه وصلت لعندنا عمان، وصلت عندنا على الجمرك، شيكوا عليها شباب بالجمرك، خلصوا على الشحنه، وصلوا على الاوبريشنز بعمان، حكوا معي ببعثوا لي مسج بيقولوا انه في شحنه لك رقمها كذا كذا كذا، حضر 10 دنانير بدك تدفع حق الشحنه، توصل عندي الشحنه بعد 4 ايام بالضبط، دفعت لهم للشباب مصاري اخذت الشحنه. فبس this is only an example زي ما حكى وسام it's a very complex process. طبعا تنسوش تخيلوا كمان قديش نحن dependent على third parties، يعني هذا كل الكنترول. انا لما توصل شحنه عندي على دبي كنترول، لما توصل عندي على عمان كنترول، بس let's say بتصير معنا مرات كثيره الايرلاين بقول لك والله تكنيكال طياره، تكنيكال خربانه الطياره شو بدك تعمل؟ وبضاعه موجوده عليها، فهيك بتصير تاخيرات. جمرك بقول لك انا طب هاي بدي اعينها الشحنه، اوكي، ففيها بصير عليها تاخيرات. all in 4 days. هلا هون this is probably اللي سالت مين بحب يعمل e-commerce business. I think these are the key issues that you need to consider when setting up an e-business. هلا هاي example. جيت قلت خلينا نحن كلياتنا بهالغرفه هاي شي 400 500 واحد نطلع بويب سايت اسمه allofushere.com. by the way هاي موجوده على GoDaddy اذا تشتريها حقها $9.99. اوكي سنه available domain. Let's say all of us هون عملنا شركه وقررنا نسميها ويب سايت e-commerce سايت allofushere.com. The first question نسأل حالنا شو بدنا نبيع؟ صح؟ أو basically what are people going to buy? And this reaffirms Wissam's numbers إنه بالshop and ship business تبعنا these are actual numbers. عم نحكي على analysis على 180,000 زبون. مش عم نحكي على analysis على 100,000 زبون، عم نحكي 180,000 زبون. شو بيشتروا هذول الناس؟ هذا بالنص 6 months 2011 بيشتروا apparel أواعي، electronics, books, DVDs, shoes, bags بين الماجازينز. هلا لاحظوا هون electronics باول السنه ما كانت نمبر 2، كانت نمبر 4. ليه؟ لانه بنص السنه الماضيه شو نزل؟ نزل ايباد 2، نزل سوري 4S الايفون 4S، فاوتوماتيكلي boomed البزنس عندنا بالشوب اند شيب and we started selling more, we started shipping more electronics. Another thing that we need to consider قاعدين نحن بالشركه تبعنا نقرر. يا اخي بيجي بقول لك واحد طب يا عمي انا بدي ابيع بضاعه ما بروح على شو اسمه المول الجديد هذا تاج، بروح على مكه مول بلاقي نفس البضاعه. هذا حكي مش صحيح. اول شيء انت you buy online because of availability and variety.
ثانيا you can get good bargains online. ثالثا to reaffirm this statement اكبر ماركت لنا بالشوب شيب هي الكويت، واكبر دوله او مدينه فيها ريتيل ستورز بالكويت. اوكي، فما لها علاقه انه والله طب موجود بضاعه بطلع بهالسياره بشتري من هون، هذا الحكي مش صحيح. اوكي، لو في كل محلات الريتيل بالعالم e-commerce still there's a potential for e-commerce in that country. هلا I won't go through this. Wissam mentioned this. بس حكى على 3.5 so our numbers match there. But the good thing is that offline retail اللي هو basically ناس يروحوا على المحلات ويشتروا grew by 4% السنة الماضية. Meanwhile online spending grew by 10% and more than 10%. So online retail is growing in multiples of retail sales. هلا هون بدنا نقرر كمان، خلصنا عرفنا شو البضاعة اللي نبيعها، بدنا نقرر لوين نبيع البضاعة هاي. This goes back also to the shop and ship data. Our number 1 destination is Kuwait. Our number 2 destination is Saudi, UAE, rest of the GCC بعدين اللبنان. Okay. هلا another very important point، ما فينا نجي نقرر نحن نعمل ويب سايت ونقرر والله بدنا نبيع بس بالاردن. خلص when you're online for the world. Okay. And then if you want to have a successful website, okay, you have to be regional at least. يعني السوق ما في يجي والله بده يبيع بس بالاردن. You have to be regional because the market potential by the way is not in للاسف. السوق الاردني مش كبير. اكبر اسواق عندنا اياها نحن بالكويت وبالسعوديه واليو. تنسوش كمان الكويت ليه بيجي بيسالكم ليش الكويت؟ الكويت لان البير كابيتا انكم معدل دخل الفرد عالي جدا. انترنت بنتريشن عالي جدا وكريدت كارد بنتريشن عالي جدا. هذول الثلاثه موجودين معناته في سكسس، يعني السكسس اوف اي كوميرس راح يكون حاصل. اوكي، same thing applies to Saudi. Another question we need to ask. كيف بدي اوصل البضاعه لزبايني؟ بدي انا let's say بدي عملت ويب سايت، قررنا نيجي نحن بالويب سايت تبعنا نبيع قمصان. طب وين بدي اشتري القمصان؟ بدي اشتري let's say قمصان في عندي بايطاليا، بميلان، في عندي سبلاير مثلا بالصين. طب بدي اشتري البضاعه لما واحد يدخل اونلاين يشتري البضاعه هاي اونلاين. نشحنه دايركتلي من الصين نسلمه اياه بعمان هون او بالكويت، ولا نجمع البضاعه نشتريها نحطها مثلا بمنطقه حره بدبي، من هناك نصير نوزع. هاي القرارات لازم واحد يفكر فيها. نخزن منطقه حره ولا نخزن ندفع جمارك على البضاعه نصير نسلمها دومستيكلي. كل هاي الشغلات مهم نفكر فيها قبل ما نبلش بهالبزنس. هلا this is I think حاطه بالاحمر. I think هاي من اهم النقط اللي لازم واحد يفكر فيها بالاونلاين كوميرس اللي هو الانفنتوري. I think the worst thing that can happen مع الاي كوميرس باير يدخل على ويب سايت يقول بدي اشتري مثلا 10 من هدول او 5 من هدول، يدخل يقول له out of stock. If you get the message out of stock you're never going to go back to the website. صح ولا لا؟ بقول لك why should I go back؟ عمرك دخلت على امازون وقال لك out of stock؟ ما بعطيك. بقول لك wait. Okay, but that is very little يعني it doesn't happen often. Okay, but the worst case scenario is تدخل على الويب سايت يقول لك out of stock. طب ليه حاطط البضاعة anyway? Okay, so this what is important here. لازم يصير في integration between the supplier and the e-commerce site itself, whereby it's always live data. يعني لما تكبس على buy now 5 حبات معناته في 5 حبات and he can deliver to you those 5 pieces. COD هاي شغلة كمان مهمة. مع انه عم تكبر الكريدت كارد بنتريشن بالعالم العربي بيه. بس نحن بنعمل فولفيلمنت لوجيستكس لسكر ولسوق ولماركه VIP ولكثير من الويب سايتس بالعالم العربي. الماجوريتي من البيمنتس عم بتصير اليوم بالعالم العربي كاش اون ديليفري. يعني نحن بنسلم الشحنه بنلمحق البضاعه on behalf of the e-commerce site. At least 75% من البيمنتس اللي عم بتصير اونلاين اليوم through COD service. اوكي، هلا رح يضل هذا الرقم رح يضل ينزل as credit card penetration goes up. Okay, but this is critical. يعني you cannot today في ويب سايت عم بيطلعوا بيقولوا I only want to offer a credit card payment. You can do that بس مش شرط تكون very successful لانه الناس بيحبوا يدفعوا COD. ليه بيحبوا يدفعوا COD؟ لسببين. السبب الاول ما بيحبوا يحطوا الكريدت كارد تبعهم على ويب سايت عربيه. للاسف ما بعرفش ليش عنده هالشيزوفرينيا. لما يكون ويب سايت عربي بحبش يحط الكريدت كارد، اما يروح يشتري من امازون بامريكا بنفس الكريدت كارد بيشتري. اوكي، فاي ثينك it has to be with comfort and security والفراد issues. ثانيا الزبون بحب يشوف البضاعه قبل ما يدفع حقها.
فبقول لك خليني اجيبها، اوكي بدي اتاكد، بعدين بس توصل البضاعه بدفعها. احدى العوائق الجروث الاي كوميرس بالاردن هو الجمارك وتعرف الجمركيه. كاستمر سيرفيس ما لازم نحكي فيها كثير، طبعا ما فيك تعمل ويب سايت بدون يكون عندك كاستمر سيرفيس، لازم يكون على السوشيال ميديا، على تويتر وعلى فيسبوك، لازم تتبهدل من الزباين ليل نهار على السيرفيس. It's normal، اوكي نحن we're very active، اللي بتابعنا على تويتر you keep on getting complaints، بالعكس complaints are good things to happen، good things are you can get a lot of ideas. في كثير ideas عندنا بأرامكس that we listened to the customer and we started taking actions and eventually we fixed a lot of operational issues. Returns management. ما فينا نعمل ويب سايت نبيع بضاعة ونقول للزبون إذا ما عجبك البضاعة ما فيك ترجعها. واحدة من الشغلات عم بقرأ ريسيرش هذيك اليوم إنه بأمريكا one of the reasons why people will buy from a certain product from a website is because they have a proper and good return policy. فشو بيصير بأمريكا؟ بيجي مثلا في مثلا ويب سايت زي جي سي بيني، بيجي الشخص ما بيشتري قميص واحد، بيشتري زي هذا القميص ثلاث أحجام، بيجيبهم بقيس اللي بيزبط عليه بياخده واثنين برجعهم، ما بدفع حقهم، لا بدفع حق البضاعة ولا بدفع حق الريتيرن سيرفيس. اوكي؟ فبالاي كوميرس you have to have a very good return policy. Okay? باكجينج طبعا، باكجينج is very important. باكجينج مش مشان البراندنج، يعني حلو يكون امازون هون وكذا وهيك، بس باكجينج فور durability، يعني مش معقول توصل البضاعة عند الزبون مكسرة. اوكي؟ فعم تحكوا عم احنا هاي البضاعة بتطلع طيارات، تنزل التركات، قصص. So you have to have durable packaging, which is a very important issue. في ناس بيعطونا الشحنات e-commerce. This is where we advise them. يا عمي packaging is extremely important. بدها تكون durable boxes. إذا تدخل أنت تخيل توصل هاي الشحنة عندي عمان مخبطة، شو بدي أحكي عن أمازون؟ Okay. Customization. I have another 3 more minutes. فتحملوا شوي. Customization. This is becoming very popular in e-commerce. سامعين ب Nike ID. Nike طبعا ID. هلا اليوم you can go into nike.com وفيك تفصل الشوز اللي بدك اياه، مثلا تيجي تقول انا بدي الكعب هذا بدل يكون احمر بدي اياه اصفر، بدل السوش يكون اسود بدي اياه مثلا ازرق. You can go and customize and you can put your name، فيك تكتب اسمك هون your initials. This is customized logistics. تخيلوا قديش complicated رح تصير السبلاي تشين when you start customizing these things. دل لما تدخل على dell.com تشتري كمبيوتر هلا لابتوب، ما بقول لك والله عندنا هالخمسه سيريز اشتري هاي هي، لا بقول لك شو بدك اياه، شو لون الكفر، شو الدايمنشنز، شو الرام، شو كل هالتكنيكال تيرمز اللي ما بفهم فيها، بس it's customized. So this is going to become the future is customization and buying exactly what you want and how you want it to look. So what does this mean to us? I have 2 conclusions here. One conclusion is a customer wants a perfect order. أي واحد زي هالويب سايت اللي طلعنا فيه نحن هون، الزبون wants a perfect order. What is a perfect order? Nearly immediate delivery. تستغربوا في ناس تدخل على الانترنت بيشتري من amazon.com بعد بساعة بده يعرف شو صار بشحنته، يا أخي ما هلا طلبها، عرفت كيف؟ بس خلص عنده بده يعرف كل مرحلة وين صارت وبصير يحكي ليش كذا، بس this is their right، دافع حقها بده يعرف إنها تسلم on time. Number 2, complete order flexibility. Complete order flexibility يمكن يجي زبون بقول لك انا ما بدي اياك تحط لي فاتوره بالشحنه، او بدي اياك تحط لي جيفت كارد، اوكي، او بدك تحط لي ريبن عليها هي هديه. فكل هالفلكسبيتي لازم تكون موجوده عندك. ability to track orders line، طبعا you have to track orders، ما فيك انت تعمل اوردر ويستنى 6 ايام لتصل الاوردر مش عارف شو عم يصير فيها. This is a customer service nightmare. Power for the flexible return policies حكينا فيها و great customer service. Finally, back-end fulfillment is very complex, but it's very much doable. It's beautiful. The e-commerce business and the logistics تبعها is amazing. في شغلات بتصير and there's a lot of creativity with huge opportunities. وهي أعطيت أمثلة هون. سوق، ماركة VIP، سكر، جمالون. كل هاي by the way we're also proud here. كل هاي شركات by the way startups بالأردن. These are probably now the top 3 websites بالعالم العربي. Okay. So if these guys were able to do it, I think anyone in this room is able to do it. Thank you.